नमस्कार. ग्राउंड रिपोर्टाच्या नव्या भागात तुमका सगळ्यांक येवकार. खूप दिसाच्या ब्रेका उपरांत आम्ही परत एक फावट ग्राउंड रिपोर्ट ही कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येयल्या. तुमकां प्रश्न पडटलो की आयज आमी खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येयल्या. आयज आमी आसा तुवें IDC हांगासर आनी हांगासर 2 फेजीस आसा. त्या 2 फेजीसा भितर ज्यो इंडस्ट्रीज आसा तांकां कितें प्रॉब्लम्स आसा, तेंच्यो कितें समस्या आसा, हे सगळें जाणा जावन घेवया. So, what are the problems that you face in these industrial estates? See, then there are, as such, we have a few things which I just want to tell. First is the availability of the manpower. We are the remote from the main heartline of the Goa. So to get the right quality manpower is a big task now. See, manpower is available, but quality manpower, that's one. Skilled labor. Skilled labor. Skill and knowledgeable. That's most important. So, and second part now, as far as IDC is concerned, now we can just see this is for mainly this facility, this site is for exports. 40 feet container has to come inside, has to go out also, and roads are very narrow. Even we are finding it very difficult to maneuver the containers. And our expectation is almost 1 to 2 containers per day. Even in the recent past, we had a customer who want to do almost every day one customer, so you can imagine. So we said not possible because roads are very narrow. That's one part. And currently what we are doing now, we are getting the containers mainly for materials or machines. We are getting in the night when the entire Petne is shut down. Otherwise it's very difficult. That is one. Third thing now is water availability. So another criteria. We need water because our process, which is very difficult. So we depend, and IDC promise they will be able to provide. Even they are just providing 5 to 10 KL per day, whereas our requirement is go around 110 to 150 today. But that's only just with a 10-20% production. When I'm going full scale, my requirement is around 300 KL. It will go up. It will go up 300 to 400 KL per day. So this we have been communicating with the government and our local MLA and other people and IDC as well. They are taking initiative, but it takes time. Yes. So these are the three major things which I feel there are a lot of activity to be done by the government to support that. As you have mentioned, the containers, it is difficult to enter the main industry. So also there are lines or the wires that gives problems for the containers to enter. So I have To maneuver the container to come inside also is a big task. You might have seen the roads are quite narrow, especially 40 feet container. Smaller trucks, yes, we can do that. But we have to do the factory stuffing from here because instead of taking it to Mumbai or this one, we have to do the straight factory stuffing so it can go from Mumbai or go as our customer wants. Is the current power supply sufficient for your industry? Power situation is good, but thing is power outages are more. So what is happening every now and then we have to start the generator. That's another matter of concern. And another problem, see, we have put a lot of UPS. Not it is 120 kVA and 80 kVA, almost 300 kVA. We have UPS inside because our instruments are running in crores, so it cannot take these outages. Especially what we have seen in during rainy season, there are outages, and not only that, incoming feeder from to Kolwale, when it get affected, though we have put a direct line from the substation, still we get outages because substation is getting affected, so we are also getting outages for that. This is another matter of concern. But thing is, we have a backup. Within 3 minutes it starts, but we have to run on DG, which is expensive because of diesel. What about the labor shortage is there? Skilled labor is a matter of concern because this site has been for the regulated markets like Europe and US. So we have to get the right
type of manpower with a quality mindset. I can take anyone, but thing is, they are handling machines and the products worth in crores. So what I've been doing once I took over, we are trying to train the local manpower. See, we have got an apprentice scheme now. We are roped in, and then we have been doing that. So those who get that right mindset, we absorb. So few people we absorbed on our direct roles. So that we are doing, and we are continue to do, because we are just, as I told you, we just started. It's 10 to 15% production. Maybe a year down the line, it should touch around 50 to 60. So, as it is an industry, so is there any fire safety measures that is taking? Yeah, because ours is all have been we are taken care not only fire, because we have chemicals. Apart from that, dust. So everything has been taken care, and we have, especially in the warehouse, we got a highly automated warehouse with a robotic. So where we have called Vesda, that is very early smoke detection system. That's one of the first done in Goa. So that is there. But we have sprinklers in QC, because we are handling a lot of hazardous waste, hazardous chemical, and also there also we have. But otherwise also we have smoke detection system, fire alarm system across all the rooms. So it's not that this fire safety is compromised. So that is taken care. How many years you have been here, sir? See, I'm almost now 2.5 years. So when I just came, it was just under commissioning stage. And I'm quite happy that in the last 1 year, we got the approval from US, and then we got from Europe. And we are starting Europe supply from this month. So, and next 2 to 3 months, I think we should be able to start for US as well. That's great, sir. Yeah. All the best for your future, sir. Thank you. आमच्या इंडस्ट्रीचं नाव DB इलेक्ट्रिकल प्रायव्हेट लिमिटेड, आणि आम्ही वी आर स्टार्टिंग 2000. म्हणजे आता 23 वर्ष झाली आम्हाला इथं इंडस्ट्रीला. हायेस्ट आणि लोएस्ट पॉवर कन्झम्पशन काय सर? हायेस्ट आणि लोएस्ट पॉवर कन्झम्पशन आमचं युनिट 2 एक आहे, आणि हे युनिट 3 आहे. इथं 19,000 kWh युनिट 1साठी, आणि युनिट 2साठी एक 10,000 kWh हे आमचं कन्झम्पशनचं आहे. बाकीच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये आम्ही जेव्हा जातो त्यावेळेला त्यांचे मेजर प्रॉब्लेम्स असतात पॉवरचे. पॉवर फ्लक्च्युएशन. ते म्हणतात की पॉवर असतो पण पॉवरची क्वालिटी चांगली नसते एरवी, आणि त्याशिवाय त्यांना गार्बेजचा प्रॉब्लेम असतो. तुमचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत तुमच्या इंडस्ट्रीसाठी? आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये आता पॉवरचं जर तुम्ही प्रॉब्लेम बघितला तर पॉवर आमच्याकडे फ्लक्च्युएशन्स खूप होतात. ते प्युअर पॉवर, आणि प्लस जे आम्हाला ज्या ट्रान्सफॉर्मरमधून दिलेले आहेत पॉवर, ते ऑलरेडी ओव्हरलोडेड पण आहेत पॉवर. त्यामुळे ते ट्रान्सफर पण करत असतात. त्यामुळे आम्हाला काय होतं की आमचं प्रोडक्शनला आम्हाला प्रॉब्लेम होतो. मग आम्हाला त्या प्रोडक्शनमध्ये काय करावं लागतं की वी आर युजिंग CNC मशीन्स. मग आम्हाला अल्टरनेट CNC मशीन यूज करावं लागतात. ॲट अ टाईम CNC मशीन यूज पण करू शकत नाही, कारण फ्लॉवर फ्लक्च्युएशनमध्ये काय होतं, CNC सेन्सेबल असतात मशीन्स. फ्लक्च्युएशन एकदम झालं तरी काही त्यांचं PLC कार्ड वगैरे उघडू शकतात. त्यामुळे आम्हाला केअरफुली यूज करावं लागतात. आणि सेकंड तुम्ही म्हणाल तर इथं गार्बेजचं तर काही सोय नाही आहे इथं ह्या इंडस्ट्रीमध्ये. इवन आम्ही त्यांना IDCला आम्ही लेटर्स पण दिले होते, पण अजून त्याच्यावरती काही झालं नाही. पंचायतला दिले होते, पण पंचायतमध्ये IDC आम्ही काही घेऊ शकत नाही. त्यामुळे मग आता आम्ही आमचं जे काही गार्बेज असतं ते आम्ही सालीगावला प्लांटला पाठवतो, विथ पेड करून पाठवतो आम्ही. त्यामुळे इथं गार्बेजची सिस्टम नाही, परत पॉवरचं तर खूप आहे याच्यामध्ये. पाण्याची व्यवस्था कशी काय? पाण्याचा खूप प्रॉब्लेम आहे इथं. आत्ता आम्हाला मध्ये सुद्धा पाणी आलं तेव्हा आम्ही डायरेक्ट मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर त्यांच्याशी आम्ही जाऊन मीटिंग पण केली होती की पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे. मग त्यांनी आम्हाला 5 MLD रॉ वॉटर आम्हाला दिलं आहे. मग त्यामुळे आम्ही पाण्यातही ते करतो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आता IDCचं जे पाणी येतं ते आम्हाला फेज 1मध्ये येतं. फेज 2मध्ये अजून पंपिंग हाऊस किंवा अशी काही सोय नाही आहे. ते त्यामुळे तिकडून येतं.
आणि त्यांचं वॉटर असतं रिस्ट्रिक्टेड असतं. एक ते सकाळी 1.5 तास 2 तास जे काही संध्याकाळपर्यंत असतं. सॅटर्डे संडे हॉलिडेजला आम्हाला पाण्याचा खूप प्रॉब्लेम होतो, कारण IDC बंद असतं आणि पंपिंग होत नाही त्याच्यामुळे, आणि हॉलिडेजला पण तो एक प्रॉब्लेम आम्हाला होतो. इंडस्ट्री 24 तास? आमची इंडस्ट्री 24 तास नाही, रेग्युलर आमचं जे ड्युटी असते, पण आमचे एक 14 ते 16 तास आमचे चालू असते इंडस्ट्री. स्ट्रीट लाईट्स वगैरे आहे का? स्ट्रीट लाईट आम्हीच मेंटेनन्स केले आहेत, आम्हीच काही ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो आहे. IDCने काही इथं स्ट्रीट लाईट काही चालू पण नसतात रात्री, चोऱ्या पण होतात, बरेच होतात. आम्ही ते IDCला कंप्लेंट पण केली, पोलीस कंप्लेंट पण दिलेले आहेत आम्ही. तुए इंडस्ट्रियल इस्टेट ही थोडीशी आउटस्कट असल्यामुळे इकडं आम्हाला पणजी किंवा मडगाव किंवा इकडून तिकडून कोणी मिळू शकत नाही. जे काय आम्हाला पेडणे तालुक्यातनंच मिळू शकतात. इवन म्हापशाचे पण लोक इथे यायला रेडी होत नाहीत सगळं, कारण डिस्टन्स लांब असल्यामुळे. तर तो एक थोडासा इम्पॅक्ट पडतो आम्हाला. त्याच्यामुळे मग बरेचसे काय होतात की आम्हाला इकडून येतात, बॉर्डर्सवरनं वगैरे येतात, असे येतात. आणखी एक आम्ही बघितलं की जेव्हा इंडस्ट्री आणि हायवे वगैरे खूप लांब आहे, रोड कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम आहे. सो तुमचं व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्ही विचारला. हा मी बरेच ठिकाणी बरेच जणांशी डिस्कस करतो आहे की तुम्ही एखादी इंडस्ट्री इथं टाकता, तर इंडस्ट्री टाकत असताना त्याचे ॲप्रोच तुम्ही बघा. बरोबर म्हणजे आता इथं ह्या इंडस्ट्रीमध्ये एकही कंटेनर, मोठा कंटेनर येऊ शकत नाही. मोठा कंटेनर नाही येत म्हटलं ती मोठी इंडस्ट्री पण येऊ शकत नाही, कारण जे काही रोड्स आहेत हे सगळे व्हिलेजमधनं रोड्स आहेत. तर ते हे फार रिस्क आहे. नॅरो रोड, सिंगल रोड आणि व्हिलेजमधनं, त्यामुळे फार रिस्की आहे. म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन जे ट्रक वगैरे येतात ते फार रिस्की आहे. इथून ॲप्रोच प्रॉपर नाही, कंटेनर येत नाही इथं मोठा, त्यामुळे मोठी इंडस्ट्री इथे येऊ शकत नाही. तो एक मेजर आहे ट्रान्सपोर्टेशनचा. बाकीच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये आम्ही 2-3 इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये हल्लीच्या काळात आग लागण्याचे प्रकार घडले. वेळीला म्हणा किंवा पिसुल्लेला म्हणा, पियणला मागच्या वेळेला लागला. सो तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये जर फायर प्रिकॉशन काय आहे का? आम्ही आमच्या युनिटला आम्ही फायर फायटिंग सिस्टीम टोटली बसवलेली आहे. आम्ही म्हणजे IDCची आहे, पण ती लाईन चालू आहे का मला माहीत नाही, पण आम्ही आमच्या इंडस्ट्रीला केलेली आहे, आमच्या इंडस्ट्रीसाठी, बिल्डिंगसाठी. आणि प्लस आमची एक टीम पण सेपरेट आहे, मेंटेनन्स टीम, ती ऑपरेट करते. प्लस स्टाफला पण आम्ही ट्रेनिंग देतो, आणि टाईम टू टाईम आमचं इन्स्पेक्शन पण असतं त्याचं फायर फायटिंगचं. ते आम्ही प्रिकॉशन घेतलेली आहे ऑलरेडी. सध्या जो पॉवर सप्लाय आहे तो तुम्हाला सफेस होतो, पुरतो तुम्हाला? नाही पुरत आहे, म्हणून मग आता आम्हाला ऑलरेडी पुरत नाही आहे. आम्ही इन्फॉर्म पण केलेले सगळे IDCने. तर आता आम्ही त्यासाठी आता आम्ही नेक्स्ट स्टेप घेतली आहे की आता आम्ही एक स्वतःचा पण एक ट्रान्सफॉर्मर घ्यायचा विचार करतो आहे, कारण पॉवर आम्हाला सफिशियंट होत नाही आहे. त्यामुळे आम्ही अप्लाय ऑलरेडी केला आता पॉवरसाठी. 23 वर्ष तुम्ही ह्या इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये आहात, सो काय बदल बघितला, कसं होता, जर्नी कशी होती तुमची? यस, 23 वर्षापूर्वी ही इंडस्ट्री होती, ठीक आहे. तेव्हा काही फॅसिलिटीज एवढ्या नव्हत्या, आज काही फॅसिलिटीज आहेत. पण इथं मेन इम्प्रूव्हमेंट व्हायला पाहिजे. रोड्स कुठलेही प्रॉपर नाही आहेत. रोड्स, परत सेफ्टी, IDC सेफ्टी असं काहीच नाही की कंपाऊंड वॉल, सिक्युरिटी गेट असं काहीही नाही आहे. इवन IDCमध्ये बघाल की लोकल पब्लिक येत असतं, लोकल रायडिंग्स करत असतात यंगस्टार, तर स्पीड ब्रेकर्स ह्या कुठल्याही सेफ्टी अशा इथं IDCत नाही आहेत. तो इंडस्ट्रियलिस्ट ह्या व्हायला पाहिजेत सगळं. तुम्ही जर जेव्हा लाईट जाते त्यावेळेला काही अनप्लॅन आणि प्लॅन्ड हे असतात, शटडाऊन्स असतात. सो इथे प्लॅन्ड होतात, अनप्लॅन होतात, काय प्रॉब्लेम आहे का? शटडाऊन्स जे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डचे जे होतात फॉर मेंटेनन्ससाठी, जेव्हा शटडाऊन्स असतात तेव्हा ते आम्हाला इन्फॉर्म करतात की बाबा शटडाऊन्स आहे वगैरे. पण आता तुम्ही बघाल ना, फ्रिक्वेंटली काय होते की कुठल्या इंडस्ट्रीचा काही प्रॉब्लेम झाला तर विदाऊट इन्फॉर्म शटडाऊन्स घेतात. तो असतो शॉर्ट टर्म्स असतो, काही 15 मिनटं असतो, अर्धा तास असतो, पण ते इन्फॉर्म होत नाही. त्यामुळे आम्हाला इम्पॅक्ट बसतो, कारण काय आमच्या सेन्सिटिव्ह मशीन्स असतात, त्यामुळे त्याला प्रॉब्लेम्स खूप येतो. त्याच्यामुळे तुम्ही जनरेटर वगैरे, इन्व्हर्टर वगैरे काय बसवलं आहे का? आम्ही त्याच्याच पहिल्यांदा आमच्याकडे DG सेट नव्हता, पण हे सगळे प्रॉब्लेम्स व्हायला लागले, त्यामुळे आम्ही बोथ द युनिट्स आम्ही DG सेट यूज करतो. पण ते DG सेट का होतं की कधी कधी दिवसभर नसेल लाईट, तेव्हा मग आम्हाला ते फार एक्सपेन्सिव्ह पडतं. खर्च वाटतं त्याच्यात. खर्च वाटतो. एक ॲप्रॉक्सिमेटली 2,500 ते 3,000 पर आवर तुम्ही यू जस्ट कन्सिडर दॅट, तेवढा खर्च वाटतो.
ओके थँक्यू सर. थँक्यू. So totally in IDC we have two phases, phase 1 and phase 2. Phase 1 and साधारण 67 industries are there and phase 2 there are about 55. So and these are all been allocated in fact. त्या भायर IDC कडे in fact आनीकय plots आसात of late because of the open space basically तांचे कडेन जे आशिल्ले आणि in terms of your percentage when it got reduced there are some more plots basically which have been made available now. So people have opted for it and industries are likely to come in near future. So this is something as against our current status which is 67 and 55. कॅन्टीन फॅसिलिटीज आसा हांगा. हय कॅन्टीन फॅसिलिटी आसा but that is in phase 1. So which can cater to nearly about close to 100 people at a time. चडशे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन वयता तेन्ना चडशे तेंचे मेजर प्रॉब्लम्स आसता ते पावर उदकाचें गार्बेज कलेक्शन्स हे तेंचे मेजर इश्यूज आसता किंवा रोड कनेक्टिविटी. तुमचे कशे कितें प्रॉब्लम्स आसा हांगा. So roads as you have seen basically ही इंडस्ट्री अशी आसा की हायवे पासून सादारण 7-7.5 किलोमिटर पयस आसा भितर आसा गांवान आसा. सो हो गांव इज पेडणे आनी पेडण्यान तुवें ह्या हातून ही इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आमची. दिस इंडस्ट्रियल इस्टेट इज फ्रॉम 1991 कायंड ऑफ. पूण if at all you have looked at it, I mean the roads are quite narrow. Approach roads towards highways are quite poor. IDCs have been finding certain way out, पण अजूनही तांचे सक्सेस तांकां जालो ना in fact. So there is one particular road from Virnoda which is likely to get connected. Pedne is about 4 kilometers from this industrial estate. पण अजूनही कशें आसा in fact in the road goes through the Pedne city. So it gets little blocked during the daytime. So for that actually there are some restrictions basically which traffic has put on industry for a heavy vehicular movement. So heavy vehicles as in from 32 feet onwards in fact जर गाडी हाडटलो as trailers and all that in that classification जाल्यार after 11 till morning 7 is the time basically available for vehicle movement is concerned. So apart from that road wise within the industrial estate जर तूं पळयत जाल्यार phase 1 this road have been carpeted roughly about 6 years back आणि as per IDC जो contract जो आशिल्लो तो 5 वर्सांचो आशिल्लो in fact with the vendor. पूण 3-4 वर्सां जातकीच this road conditions had started deteriorating which as an association basically we had brought it to the notice of field manager and then they had written it to the contractor, but I think there was no much of feedback which they received. In fact there was no action plan which they had and eventually the road conditions आता पळयत जाल्यार तितले बरे ना. there are a lot of potholes in fact. पूण total industrial estate in fact साधारण 67 युनिट्स चालू आसात in a way. तातले एक्टिव्ह साधारण 50% आसतल्यो आनी मुवमेंट तितलोसो जायना in fact. म्हणून even in that particular condition people have managed, but those potholes are a real big risk for a two-wheelers especially at certain areas because we had certain near misses and field manager is good. In fact he's been taking good appropriate steps at the time, but complete overhauling basically of roads is something which is required. Phase 2 is relatively a new industrial estate and most of the roads are with black tops. Again 55 units are there in that industrial estate, but operating units could be just about 10 or 11 in fact. So there are a lot of less vehicle movements happening आणि सध्याची कंडिशनान तरी at least those roads have been found good. So that's again road is concerned. Water wise actually कशें आसा आमकां टोटल समजा तुवें वॉटर टोटल रिक्वायरमेंट जर पळयत इंडस्ट्रीची
जाल्यार we have a total need of close to about 1200 cubic meter. In fact, ह्या हिशोबान in fact आमकां उदक जाय पडटा. सद्याक जे आसा तें जस्ट अबाउट 150 मिटर क्यूब. तर हातून people are managing it. आणि कशें आसा आमची फायर हायड्रंट लायन्स ज्यो आसात इनफॅक्ट सो त्यो सुद्दां चार्ज नासतात बिकॉज ऑफ द सेम रिजन. IDC हॅज प्रोवायडेड फॉर दीस इंडस्ट्रियल स्टेट पूण ताजो जो पॉयंट ऑफ डिस्चार्ज जो आसा पळय न्ही तो सदांच ड्राय आसता. सो एनी म्हणजे फायर इन्सिडंट समजा जर जायत जाल्यार एक तर यू हॅव टू गेट युअर फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेडीक समजा रिफील जर करपाचें आसत जाल्यार IDC हॅज प्रोवायडेड टँक्स वीच हॅव बीन फिल्ड विथ इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट वेर दे कॅन एक्चुअली फिल अप. पूण फायर हायड्रंट लायन प्रत्येक युनिटा कडेन हाडून दवरिल्ल्यो आसात इनफॅक्ट. त्यो जर चार्ज जर आसत म्हणजे विथ दीस वॉटर सप्लायज बीन क्वायट इरेटीक इनफॅक्ट इन अंडर सप्लायज तांकां त्यो चार्ज उरना. पूण आसत जाल्यार इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी गूड फॉर द इंडस्ट्रीज. आनी चडांत चड ल्हान युनीट आशिल्ल्या कारणान इंडिपेंडंट तांचे कडेन इनफॅक्ट फायर सेफ्टीज ना. आनी ही क्वायट जुनी इंडस्ट्रियल एस्टेट आशिल्ल्या कारणान युनिट्स आर बीन वर्किंग फॉर लास्ट 35 years. सो तांकां जर तूं आतां सांगतलो की ना यू हॅव टू हॅव युअर ओन फायर सेफ्टी सिस्टम्स एंड थिंग्स लायक दॅट जाल्यार इट डजंट वर्क इन दॅट पर्टिक्युलर फॅशन बिकॉज पार्ट ऑफ तुका सांगलें तशी सर्वीस इंडस्ट्री. सो दॅट डजंट वर्क व्हेरी वेल. So these are the three things actually which are very essential, and I think we have time and again we have gone back to IDC asking them to improve on account of your electricity supplies are concerned. Electricity department is quite proactive with regards to the industrial supplies are concerned. So from the power point of view, total industrial need is about 2500 HP, and it has been provided. हांचो जो इलेक्ट्रिसिटीचो डिपार्टमेंट आसा इनफॅक्ट दे आर व्हेरी प्रोएक्टीव इन टर्म्स ऑफ मिटींग अवर रिक्वायरमेंट्स आर कन्सर्न. पेरनियल जो आमचो इशू जो आसा इनफॅक्ट दॅट्स बिकॉज ऑफ दी क्वालिटी ऑफ पावर. वन इज युअर कन्सिस्टन्सी, अनदर इज युअर क्वालिटी ऑफ पावर. दी फ्लक्च्युएशन्स आर क्वायट हाय. सो मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीन स्पेशली तूं जर प्लास्टीक ओरिएंटेड जर तुजी इंडस्ट्री जर आसत लायक एक्सट्रुजन फॅसिलिटी जर तुजे कडेन जर आसत जाल्यार एनी फ्लक्च्युएशन इन पावर युअर मटेरियल स्पीड एक्चुली कन्सिस्टन्सी डजंट रिमेन कॉन्स्टंट. ताच्या खातीर इनफॅक्ट कॉन्स्टंट ब्रेक्स जातात, वेस्टेज वाडटा इनफॅक्ट, एंड एवरीथींग रिजल्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ युअर कमर्शियल पॉयंट इज कन्सर्न. सो फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल. बट आय एम बींग टोल्ड दॅट our SLDs are not very constant, in fact, from the neighboring states wherever the power supplies have been received, and that has been the real issue where the consistency of power is not found good. So a lot of fluctuations in fact in a way, but issues related to the surging bhi ashe कितें आसत जाल्यार in fact the wiremen are quite vigilant enough in fact and accessible. Because within the industrial estate, in fact, we have provided them one particular office where they have been found during the day as well as night. So quite approachable, in fact, at any point of time in a day. क्वालिटी ऑफ पावर तुमी एक म्हटली आनी जे भायल्यान जी पावर येता ती क्वालिटी खंय तरी मॅटर करता. सो जे तमलार पावर लायन्स जे आमी म्हणटात की येवपाची आसा किंवा ऑलमोस्ट कंप्लिशनाक आहा, सो ती येतकूच तुमकां दिसता की क्वालिटी ऑफ पावर इम्प्रूव जातली. टू एन एक्सटेंट बेसिकली जावपाक जाय. चडांत चड इंडस्ट्रीज जर हाडटलो इनफॅक्ट आनी यू वॉन्ट देम टू वर्क एग्रेसिवली जाल्यार तांकां पावर वॉटर सप्लायज दिवप खूब गरजेचें. स्पीड एट वीच एक्चुली IDC कॅन वर्क इन गिवींग देम परमिशन्स खूब गरजेचें. सो IDC कनेक्ट म्हणून एक असो तांणी प्रोग्राम केला इनफॅक्ट वेर दे हॅव गॉन एंड मेट ऑल द इंडस्ट्रियल स्टेट्स. इनफॅक्ट आमच्या इंडस्ट्रियल स्टेटान आजुनूय जावचो आसा हो प्रोग्राम. But I'm being told that this is going to happen very soon. Their whole objective is we voice our problems, they make a note of it, they make action plans and basically work upon it in delivering the goods. So खंय तरी म्हाका दिसता in fact that this is going to settle in a way when the infra is going to be available. Take it from maybe 1995 onwards.
हांगा खूब इनफॅक्ट एसेंब्ली युनिट्स चलताले. दीस एसेंब्ली युनिट्स मेजरली लिंक पेन एक कंपनी आशिल्ली हांगा, तांचे सादारण एक 500-550 इनफॅक्ट लोक आसताले. फॅब्रिकासल्यान एक्चुली घाल्लो हांगा एक युनिट. म्हणजे तांचे सब सप्लायर्स एंड ऑल दॅट, सो ऑल दॅट सप्लाय चेन वॉज बीन एस्टाब्लिश हियर. So these were all manually work done around that time, and a lot of people were actually been bought, and the people were available for this industrial estate around that time. But kalantaran, in fact, when the minimum wages started going up, maybe tanga the unaffordability aile astali, and at that time they started slowing down. Over a period of time, the industry exited from this industrial estate, not just industrial estate, but I think they exited from Goa from that point of view. लोकांक डेफिनेटली फरक पडलो, बिकॉज कितें जातालें, when the minimum wages were going up, your people were replaced with machines, in fact, in a way, because industry had to survive. So खंय तरी तो मनशांचेर बेजिकली फरक पडटा इन अ वे. पूण पॅरलली कशें आसा, people they get absorbed. म्हणजे आज जर तुवें कोणाचें जर राहणीमान जर पळयत इनफॅक्ट, जाल्यार सगळ्यांचे इम्प्रूव्ड आसा इनफॅक्ट इन अ वे. प्रत्येकाची जी 10 वर्सां पयलीं घरां नाशिल्लीं ती आज घरांय जाल्लीं आसात. सो हांगा ना जाल्यार इनफॅक्ट दे गॉट एब्झॉर्ब मे बी एट अ हॉटेल इंडस्ट्री म्हणात, किंवा मे बी एट लॉजिस्टीक इंडस्ट्री इनफॅक्ट. सो पीपल आर बीन वर्किंग इन अ वे समवेअर, दे हॅव गॉट एंगेज्ड. बट फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉयंट ऑफ व्यू, जी इंडस्ट्रियल स्टेटान जी लोकसंख्या आशिल्ली तेन्ना आनी आतां, हातून कमीत कमीत एक 50% जरी फरक जाला आसपास फॉर शुअर. सो करंटली इन फेज 1 जर तूं पळयत जाल्यार वी मे बी हॅविंग क्लोज टू अबाउट 700 to 800 people, म्हणजे परमनंट एज वेल एज कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेबर्स तूं जर म्हणत जाल्यार. तशें फेज 2 नी इनफॅक्ट वी वूड बी हॅविंग क्लोज टू अबाउट अनदर 400-500 ऑड, because there are just about 10 units which have been operational for the moment. And when I was actually talking to you last time, at that time I think in industry itself there were close to over 1,000 plus people in fact. So 1200 तरी for surely आसपाक जाय. So तो impact थोडोसो आसा प्रमाणात. प्लस आतां कशें जालां, इंडस्ट्रियल इस्टेटी वाडल्यात इनफॅक्ट खुबश्यो. सो पीपल हॅव फावंड ऑल द रिजन एक्चुअली, आनी रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आशिल्ल्या कारणान इवन युअर ट्रॅवलिंग टायम इज रिड्यूस. सो पीपल हॅव फावंड गूड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर देम आयदर टू वर्क in various sectors of the industry, and they are also good to travel out than just working in a very close by area, and that also help them in a way to get themselves occupied at work. So that's been the situation. आणि एक गजाल की आम्ही जेन्ना एंटर केलं तेन्ना खुबशे कडेन आमी पळयलें की झाडां वाडलेलीं आसा. सो मेंटेनन्स IDCचो कसो कितें जाता? सो IDCचो प्रॉब्लेम आसा तो इनफॅक्ट. when we had taken this up with IDC, they said that okay, they are going to look into that, but मागीर कशें जालें की we don't have people, we don't have strength for doing all of this. So industry कितें करतात, आपले पुरते आपले फुडें कितें गोश्टी आसतात इनफॅक्ट, देन दे वील क्लीन इट अप. बट ओवरऑल तांचे ओपन स्पेसीस जी आसात थंय जी झाडां वाडटात पळय, इफ IDC डजंट टेक केअर ऑफ इट, देन दीस इज एक्झॅक्टली वॉट यू सी. हिशोबा भायर झाडां वाडटात इनफॅक्ट. द ड्रेनेजीस डजंट गेट क्लीन बिकॉज ऑफ दॅट. पानां पडिल्लीं आसतात इनफॅक्ट. देन यू नो दॅट फर्दर प्रोसेस बेसिकली बिकम्स डिफिकल्ट. कित्याक तेन्ना जर क्लिनींग जर करत जाल्यार इट बिकम्स क्वायट क्लियर इनफॅक्ट आनी क्लीन, सो दॅट तितलो वर्कलोड उरना मागीर. आय थिंक दॅट IDC is been changing for good, and we can only hope that they bring in some kind of systems wherein periodically these are the things, actually the bushes and everything have been trimmed, cleaned in time. Before monsoons the drainages are cleaned so that there is no water lodging basically which takes place on road. So this will definitely add to the advantage that the quality of road infrastructure will further improve in fact, and with less of maintenance actually will have to be done. So that's a point actually which we have made it before IDC, and I think they are taking appropriately an action on this. आमी असले आयज तुवें IDC हांगासर, आनी जशें तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की रस्त्याची हालत
तुमकां दिश्टी पडटा. तशेंच हांगासरले जे प्रेजिडेंट आसा तेंची मागणी आसली की जे वयल्यान लायनी गेल्या तेज्या कारणान ज्यो इलेक्ट्रिसिटीच्यो ज्यो वायरी आसा तेज्या कारणान व्हडले कंटेनर येवपाक हितून प्रॉब्लम जाता. तशेंच लायटीचे हांगा फ्लक्च्युएशन्स कंटिन्युअस जाता, उदकाचे तांकां प्रॉब्लम्स आसा, तशेंच गार्बेजाचें कलेक्शन हांगासर वेळेन जायना. अशे वेगवेगळे प्रॉब्लम्स हांगासर तुवें IDCन आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. परत एक फावट आनी एका वेगळ्या IDCन आमी मेळटले, तो पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.